Hello guys, welcome back. So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung formula ng permutation. So ano ba yung formula ng permutation? Simple lang, P, NR. So yung pagbasa nito is permutation of R. So yung pagbasa nito is permutation of N take NR. Okay? Is equal to n factorial over n minus r factorial. So ito lang yung formula ng permutation. Paano natin gamitin to? For example, 5, 3. So permutation of 5 taken 3. So isa-substitute lang natin. So yung n natin is 5. So 5 factorial. Then 5 minus r. So r natin is 3 factorial. Okay? Isa-substitute lang natin yung n tsaka r dito sa formula natin. Then, anong ibig sabihin ng factorial? So ganito lang yan. I-multiply mo lang lahat ng numbers na less than dito sa number na to, sa kanya. So for example, 4 factorial. So equivalent lang yan sa 4 times 3 times 2 times 1. Another example, 6 factorial. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So ganun lang yan, parang nagbilang ng pababa in descending order. Tapos multiply mo silang lahat. Okay? So gagawin natin to dito. So 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Then divided by 5 minus 2 is 5 minus 3 is 2. So magiging 2 factorial siya. So 2 factorial is 2 times 1 lang. Okay? Then cancel na natin tong 2 times 1. So matitira na lang is 5 times 4 times 3. 5 times 4 is 20. 20 times 3 is 60. So yung sagot sa permutation of 5 taken 3 is 60. Okay? Another example. So another example. 6 2. Permutation of 6 taken 2. So again, gagamitin lang natin yung formula n factorial. So n natin is 6, r natin is 2. 6 factorial over n minus r, 6 minus 2. Okay? Then simplify lang natin. 6 factorial is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 6 minus 2 is 4, so 4 factorial to. So 4 times 3 times 2 times 1. So cancel na natin tong 4, 3, 2, tsaka 1. Matitira na lang is 6 times 5, which is equal to 30. Okay? Another example. So how about kung equal yung n tsaka r natin? Example, for permutation of 4 taken 4. So equal ngayon yung n tsaka r natin. So gamitin lang natin yung formula. N factorial, 4 factorial over n minus r is 4 minus 4 siya. So equal yung n tsaka r natin. Okay? Na mangyayari sa kanya 4 times 3 times 2 times 1. Then magiging 0 factorial siya. Now yung 0 factorial is equal to 1. Okay? Tandaan nyo 0 factorial is equal to 1. So ibig sabihin 4 times, so magiging 1 na to. 4 times 3 times 2 is 12 times 2, 24. So 24 over 1 or 24 na lang. So ganito lang. So in short, pag equal yung n tsaka r natin, so equal sila.
yung formula lang yan is simply n factorial na lang. Okay? So, tandaan nyo to. Pag equal yung n tsaka r, ito yung formula niya. Now, yung pag-solve natin dito is yung mahabang method na meron siyang shortcut. So, ganito lang yung shortcut niya. Gamitin natin dito sa first example natin. So, yung shortcut niya is simply i-multiply lang natin yung mga less than sa 5 na number. 5 times 4 times 3. Pero, dahil 3 yung r natin, so, tatlong number lang yung i-multiply natin. So, yung result niya is 5 times 4 is 20 times 3 is 60. So, equal. Pero, shortcut lang yung ginamit natin, mas mabilis. Kaya, another example, para mas maintindihan yung method na to. So, halimbawa, malaking number na 9 and 4. Okay, so kung gagamitin nyo to, yung formula, mga ba siya? Kasi 9. So, now, shortcut mo lang, ganito lang siya. 9 times 8 times 7 times 6. So, stop ka na. Kasi 4 yung r natin. So, 4 na number lang yung i-multiply mo. So, ganito lang siya. Gamit tayo ng calculator. 9 times 8 times 7 times 6 is equal to 3024. So, na pwede nyong isolve to gamit yung itong formula. I-check nyo kung equal ba yung nakuha natin dito sa shortcut. So, ganun lang yon. Sana nakatulong yung video ito. So, don't forget to like and comment below kung marami kayong natutunan sa video ito. Thank you for watching.